Hello everyone, welcome back to Pond School of Language YouTube channel. And now معانتي بزعبة countable and uncountable in Okay, so I hope you're gonna like it. So stay tuned. Okay, so today's class is gonna be about the countable and also uncountable nouns. So what is the meaning of what? First, we're gonna start with the what is the meaning of countable nouns? Countable noun ማለት time ማለት. Okay, so I was a little countable nouns ማለት these are what things you can count. Like what? 1, 2, 3 ማለት ነው። ስለዚህ ነገራት ተቆጥሮም ትኽእል ተሆንካ በኢድኻ or what? With the numbers 1, 2, 3 ናልካ ተቆጥሮም ተሆንካ we call it what? Countable nouns ይባሃሉ ማለት ነው። ካውንደና countable nouns they both have what? They have both what? Singular and also plural forms ነው። Okay? Singular እና plural forms ነው። Singular ለብሓንቲ ህዝናብነት number ክንብል ተለና ህዚ apple ያወራ apple ይቆጸር ይወራ ህዚ apple ኢልና ካውለ plural forms እንደገና ታይሆን ነው ማለት ነው። 2 apples 3 apples see ስለዚህ ለቆጸሩ ተሆይነው we call it what? Countable nouns እንለና ማለት ነው። as here apple has ቆጸር ይወራ whereas car እንደገና ታይሆን ነው ማለት ነው። These are what? Countable nouns. Book countable noun. ስለዚህ ለቆጸሩ ተሆይነው we call it what? Countable nouns ማለት ነው። With your hand with the number ለቆጸሩ ተሆይነው 1 2 3 4 እና ቆጸሩ ተሆይነው we call it what? Countable nouns ናታሊ ጽለለው ማለት ነው። So countable nouns እንደገና ማለት ነው ታይ ንጥቀም ከዚህ countable ንጥቀመሎም ነገራት እንደገና አለው ህዝናነት አቅድሚያው ማለት ነው ከዚህ a an ንጥቀሚና ህዝናነት ሲንጉላር ተሆይና ከዚህ ታይ ንለና a book you see a book ንለና ማለት ነው a book ከዚህ እንደገና ዘውዘለላ እንደገና እዚህ apple ተሆና እንደገና apple ኖሮዳ ስለዚህ countable nouns ንጥቀመሎም ነገራት ከዚህ ናውናት ነው ናምበራት ነው many a few several how many new ብዙሃት ነገራት ነው ማለት ነው ሕዚ nouns a an ንጥቀመሎም ሰዓት ማዕዚ ማለት እዩ singular ኮንተለው ማለት ነው ህዝናት a book ያለው an apple ስለዚህ ተቆጸርቱ ኮይኖም ለቆጸሩ ኮይኖም they are what singular ተሆይነው we just going to use what a or an ማለት ነው እና an ታይሆን ነው ማለት ነው these are called what the articles indefinite article okay so what about here numbers number ንጥቀሚና number ክንልተለና ሕዚ 2 apples ለኔሮር 2 apples ክልተ apples you see ስለዚህ uncountable nouns number ክንጥቀም ንኽእልና okay so let's go to this one many few a few and several okay so many ማዕዝና ንጥቀመው many as I told you before ታይላኔርና it's just what quantifier ይወራ ስለዚህ many ክንልተለና ማዕዝና ንጥቀመለና ማለት ይዝ in interrogative and also what negative control ማለት ነው okay ዘነዋጋዕለ ነገራት negative or interrogative control ግን ብዛዕባታይ countable ቁጥር ነገራት ንጥቀመለና for example many ክንጥቀመለና has negative ኩለኩም ተለኹ there aren't many books ኢላን ጅምር ንኽእልና there aren't many books there ስለዚህ ብዙሓት መጽሐፍቲ ብዙሓት መጽሐፍቲ የለው ይክንል ተኾይና ማለት ነው whereas interrogative ክንብል ተለና እንደገና how many books are there how many books are there see ስለዚህ many አብን ተቀመለና ማለት እዩ most of the time interrogative እና negative okay ስለዚህ affirmative or something ተኾይ እንደገና another person ነው ማለት አላት ስለባህል ተቀመለ ስለዚህ few እና a few ተመጽና እንደገና a few እና few ተመጽና እንደገና ዘነዝለላ ማለት መደናገርቴን a few ተልና ሕዚ a few ማለት ለተወሰነ ነው ማለት ከሁሉ affirmative positive okay ለተሰወነ small number ነው ማለት hazanat al-arakum like there are what a few orange there ተልና there are what a few orange ተልና ተወሰነ orange ነው ክንል ተኾይና ማለት okay whereas few ተልና እንደገና hardly any ማለት ምንም ነገር የለም ማለት like totally none ማለት okay for example you can say what few members came to the meeting you see ተወሰኑ like ምንም ዳርጋንሽ በጣም ሬር ለባህል ሞጽም ክንል ተኾይና ማለት like what none totally none ክንል ተኾይና ማለት so many ተኾይኖ ኣብ interrogative እና ኣብ negative ካውለ few ተኾይ እንደገና hardly any ምንም የለይ ክንል ተኾይና a few መጽና እንደገና ተወሰነኛው affirmative positive ለሆነ ነገርና እንጥቀምለና ማለት ነው so همزና አንተ ለልኩም ማዛንት ኣብ interrogative ኢልና ነርና ወደ many how many books are there how many students are there you see ስለዚህ ኣብ ሕቶታት ክናሓት ተኾይና interrogative and also what negative ተኾይና we're just going to use what many in what in negative and interrogative ማለት ነው so I think it's clear about the countable nouns that when are we going to use it ማዕዝና ንጥቀመሉ ታይ ንጥቀም countable ንጥቀም ተኾይና እና አንዋ numbers many few a few እና how many ንጥቀምለና ማለት ነው okay so I think it's clear ሕዚ ድማ ብዛዕባ uncountable nouns ኢና ንወራ uncountable nouns are things we can count individually
حزي we can count individual مالتي هم countable nouns حدا 2 3 4 سيلنا ندحر كنقصر دي نخل خوينا we call it what uncountable nouns نقولنا مالتي they are usually what substances ideas substances كنقولنا ነገራት حسابات كنتلو we call it what uncountable nouns نጥቀምለና مالتي هزنامنت substance كنقول ነገራት كنقولنا هز ندحر مقصار ندحر دي نخلهم خوينا like what with the numbers using or what the other things I told you has not many منامن few والخم ندحر بوم كنتقاملهم ليدر خوينا we call it what we use what uncountable nouns مالتي هذه ideas حسابات خوينا ملا they don't have what plural form لا يولم هذه you can say what waters كنتلي تخلي rices كنتلي تخلي see ስለዚህ plural form لا يولم ينيو مالتي okay so هذا ما we use uncountable nouns هذا uncountable nouns with uncountable nouns نتقاملهم ينيو okay quantifiers different kind of things new هذا much little a little بهال new هذا much كله كنتلو أين نتقاملنا when it is what negative and also what interrogative كنتلونا ab uncountable nouns كنتلو مالتي for example like what there isn't much water in the well after well see ምንም አይነት ማይ የለይ ንዝል ድለ ማይ የለይ ክንብል ተኮይና we use what much ማለት ምክንያቱ water ታይ uncountable nouns ስለሆነ ማለት whereas little and little ተመጽና እንደገና they are the same as what this one ማለት the difference between them is few na little አፈላላይ ምታዩ እዚ countable nouns ሲሆን እዚ ድማ uncountable noun ይሆናል ማለት ስለዚህ ዘውዘለ uncountable ክንብል ተልና a little ክንብል ተልና there is what some ንሽል ተወሰነ ነው ማለት she gave me a little cake ተስተልና ተወሰነ ህይወት እንዴ ማች ሆነ እኹል ይሁን ድልዝድለ ይሆነ ግን ተወሰነ ህይወት ክንብል ተኮና a little ተቀምለና whereas little ክንብል ተልና ግን ታይሆን ማለት hardly any ማለት none but አይና ተቀምለና ማለት ab uncountable هذه there is little sugar ሌላ هذه there is little sugar in the house ሌላ በቃ hardly any none ማለት በቃ ዳርጋ የለ ክንብል ተኮና ማለት okay so let's go with the some and any هذه some ክንብል ተልና accountable እና uncountable noun ክንጥቀመው እንخلنا for example there are what some apples left ክንብል እንخلنا okay some apples እንخلنا whereas in here እንደገና ታይሆን ነው ማለት some ክንብል ተልና هذا what there is what some sugars left ስለዚህ you see some sugars uncountable noun ኮንተል እንደገና ለቁጥር ነገር some ተወሰነ ነው ክንብል ተኮና ማለት whereas any ክንብል ተልና እንደገና ታይሆን ማለት I don't have any milk you see milk ታይ አይቆጥር ይወራ ስለዚህ I don't have any milk እንተና ምን ጻባስ የብለ ምንም ክንል ተኸና we use what ኣብ interrogative እና ኣብ negative ነሆነ ተቀምለላ ማለት እዚ can say what as of substance ነገራት ክንል ተልና እዚ do you have any information ብሎራ information ክንል እንተለና the information has 1 2 3 4 5 እና ሰነን ብሎ do you have any information any ኣምታይ ተቀምለና ማለት ኣብ interrogative ኣብ ሕቶታት ክንጥቀመን ኸሊና ማለት whereas how much እንደገና hamዝል ነገርኩም match እዚ أمتى نتكلم عن negative نا أو interrogative سلنا نتكلم لهم هذا interrogative كتلنا how much لنا how much is the rice you see خندا is rice خندا is rose كنقول تخوينا interrogative how much نتكلم لنا مالك okay هذا ما the units and measure words هنا ولا okay like إذا كنقول تلنا we can still talk about amounts of uncountable nouns by using what measure words or containers okay هذا uncountable نخوينا مسي tom any much little لونخم لنتقاموا لما قاعد أمتى تيجي okay زم exceptional بحال مالت for example هذي a bottle of water نريد bottle مالته it is what a container ولا container اللي خلنا نقدر نحزلنا نقدر مالته okay it is a container that holds something we call it what a bottle ስለዚህ a bottle of water can you give me a bottle of water see this is easy and also the second one is going to be a piece of furniture ناسي ስለዚህ a piece of furniture has furniture كاين لنا مالتي furnitures كنلين نخل furnitures كنلين نخل or the appropriate way to say is what has a piece of furniture instead of saying what furnitures we can say what a piece of furniture has a piece بعتلتها مالتي piece مالت it is what a something a part or portion taken from what something from the whole كوزعوي ነገር كمول ነገር سي حنت part or شيء توصل لها we call it what a piece has a piece كنلتنا we not only going to use in furniture but also we can use it what advice 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 yeah advice and also what information different kind of things come on advice information has a piece of advice can you give me a piece of advice say can you give me a piece of information ስለዚህ ከሐደ ነገር a part or portion taken from the whole we call it what a piece ይባላል ማለት okay whereas the piece of information ወገናኔና and then now we're going to go to the a loaf of bread a loaf of bread ማለት ደግና bread ማለት ተንባሻ ማለት loaf ክንብል ተነግና ተማለት
اللارج يكون shaped همزي التقورة ነገር okay like what አሁን ባሻደን ይሄ አድና like words or ነው በሼፕ ኪሮ ስለዚህ we call it what loaf ይባላል ማለት ነው when it is what a large one cut like what همዚ shape ከለለው ቅርጽ ኮይኑ ሲል ቁርጽ ነው we call it what loaf ይባላል ስለዚህ a loaf of bread እዚ like what ሃይ ባህል ነርና ቀደም ህዚ ዲቦራ ባሻል ባህል ነገር ወደ ስለዚህ هم አይነት ቅርጽ ነገር ታሊ we call it what loaf እንለና ማለት ነው ስለዚህ a loaf of bread ይለና ማለት ነው حزر ما bar of chocolate a bar of chocolate كنقول تلانينا bar تاع مالتي bar مالتي مالتي طعم نويح and also what solid خوينسي تيك لهونه ነገር مالتي okay a long shaped what solid تيك خوين solid لهونه ነገር ጥንክር ለና تيك لهونه ነገር مالتي okay ታይ ባህል مالتي bar ይባላል هذه chocolate ይላል ነው a bar of chocolate هذنانት you can say what a bar of what soap a bar of what gold ስለዚህ a bar of gold has gold ታይ ቅርጽ ለለውና ህዘም like most of the time like ብዙህ ተአኪው ለቅርጽ ለለው ነገር ህዝናነት like it might be what rectangular ኮን ይخلዩ ዘውዝረለው ማለት እዩ ተንለለና ማለት ጎልድ ተኮይን ዘውዝረለው ጎልድ ተኮይኑ a bar of gold ይላል okay long no ኮይኑ solid እንደገና ማለት ጠንካራ ለሆነ ነገር ማለት እዩ okay so what about this one a cup of tea ህዛነት 2 tea or what 1 tea ክንብል እንخلي so cup ማለት ልት ነገር ዘውዝረለው ሲ ኮንቴንት ትገብረልና ነገር እንያወራ ስለዚህ a cup of tea እንለና ማለት እዩ okay so I think it's clear these things let me just give you an example of that like what I drank 2 cups of coffee this morning هذه خلطه شاي ستي كتل هذ 2 cup of coffee خاطر لزو coffee كابي خاتكملها ማለት accountable coffee but accountable ما زمن تقملهم ነገራት አይሆን ለማለት ካፕ ንጥቀምለን hamzozul bar chocolate loaf piece baru illanina ማለት whereas in here she gave me a piece of good advice ክንልተና as I told you before piece ታይልኩም ነራ it is a part or what a portion taken from what ካብዙ whole ለሆነ ነገር ከብዙህ ነገር ሲ ሓንቲ apart ነው ስትልና ወኩሉ ዳዳ piece ይባል ወራ هذه she gave me a piece of good advice ክንልተና ተወሰነ ምክር ህይወት እንዲናል ለናወራ ስለዚህ we gonna use what a piece of advice we call it was advice ምናምን ህዛን advice information different kind of things ነው ናወራ advice information ኮይኖም ዘመዘለሉ ታይባል abstract ይባል okay ስለዚህ ታይነት ቀምለና ማለት እዩ ዞም unit and measurements accountable nouns ኮይኖም containers or different kind of things ኮይኖም bottle piece loaf bar cup ንጥቀምለና ማለት እዩ so guys ናሎም አንተ ለሰና ብዛ accountable and uncountable nouns እዚ መስል ነይሩ ንሳኹም ጽናሕተማ ቸርሚኪ subscribe like share ብምግባር ላ ፋሚሊ ናይ ቀላቀሉ this is it for today see ya